Okay. What's the issue today? Today's main issue is, today's main issue is same issue. What you call that freight accident. Freight accidents one, and the other thing is like Israel and Iran rivalry or war. So let's see the other issue. We have already discussed about the aeroplane crash and the measures should be taken and etc. And even Israel and Iran issue. Then is Exam 4 mission. Indian astronaut Subhanshu Shukla. I didn't post his photo. I forgot. Subhanshu Shukla, Indian astronaut, has been included into the 4-member team. 4-member team. In this team is from 4 countries. 4 countries, club of 4 countries. This team comprises of. Okay, what are those countries? USA, Kadu. USA, Poland, Hungary, and India. Hungary and India. This is just a space mission. So they will go to International Space Station and they'll dock there and they'll conduct some experiments and they'll return back. Okay? And this is a part of Indian Gaganyaan. That is nothing but sending a crew to the space or any person to the space. And other thing is like it is a mix of let's see in the next. This is the person's Whitson from USA, Kapu from Hungary, and Huzanski from Poland. These are the person. Axiom 4. 4 means 4 persons. And this is part of Gaganyaan. And next is Ignis. Ignis is a part of Polish endeavor to send a person to the space or space something related to exploration. And Hungarian to orbit. This is Hungarian project. Okay? అర్థమవుతుందమ్మా ఈ 4 కంట్రీస్ నుంచి 4 పీపుల్ అనమాట అందుమించి ఏం లేదు ఐ షుడ్ హ్యావ్ ఇంక్లూడెడ్ నాసా బట్ గగనయాన్ ఇక్కడ పెట్టాను ఓకే దెన్ ఎగ్జామ్ 4 is nothing but a space flight to International Space Station and it is a joint collaboration between Axiom is nothing but it is a private funding agency. Axiom is private funding agency in US. Funding agency in US. It is in Houston, headquarters in Houston, Texas. It's just a startup అనుకోండి private funding agency. And SpaceX is a mission by to explore space is a private mission or any mission by Elon Musk. Elon Musk is an entrepreneur in US. This is his mission. And NASA is National Aeronautical and Space Administration of National Aeronautical and Space Administration of USA. USA's National Space Exploration Organization. This is a collaboration of Axiom plus SpaceX plus NASA. In the prelims point of view, I'm saying. And they are sending through Falcon 9 rocket. Falcon 9 is a type of rocket. Through this, they are sending these crew members to the space. And 4 countries has been participated. That is India, USA, Hungary, and Poland. This is about the Exam 4 preliminary information. Okay. So, what next? This is the Falcon type of families. Hi. This is a Falcon family of rockets. You'll have Falcon 9 series.
I don't know. I think this is the rocket they are using for SpaceX. SpaceX is using these type of rockets in the Axiom 4 mission. Axiom 4 mission. They are using these type of rockets. Emma, Uncle Bill? కొంచెం ఎండగా ఉన్నప్పుడైతే ముందుకు కూర్చుంటావా? ఎండ వస్తే ముందుకు వస్తావా? Okay, Falcon 9 is a Block 5. These type of rockets they are using for SpaceX mission. Emma. Then you have what's the relevance with India in the exam point of view? Why exam 4? Why India is sending Subhanshu Shukla to the space? The main issue is experiments by ISRO. ISRO is nothing but like NASA. It is a Indian Space Research Organization. It is a main Indian national organization to explore space. Indian national organization or agency to explore the space. So, what are the experiments conducted by ISRO trying to conduct the experiments by using the Axiom 4 space mission, that is space microalgae. Space microalgae means growing edible algae. Edible algae అంటే మనం తినదగిన ఒక టైప్ ఆఫ్ నాచ్ ని వీళ్ళు పెంచుతున్నారు. And what are the effects of microgravity and radiation on this algae? This is the experiment. For the future, Bharat Antarikshi Space Station. Again is myogenesis. What is the effect of microgravity on muscles? Myogenesis. And growing the sprouts, molecular. What are the effects of microgravity and radiation on sprouts? And Voyager tardigrade. Tardigrade and tardigrade is a type of microorganism, very toughest microorganism, and is very tough so that it has been continuing its life since dinosaurs. Dinosaurs munde puttindadi, and is very tough and it can withstand much of the radiation. Due to this scenario, they are sending these tardigrades to space, and they are researching on the tardigrades effect of the microgravity and radiation, or the type of lack of or minimal amount of oxygen and environment of the tardigrades. And then is Voyager displays, different type of displaying, and cyanobacterial and microgravity. How cyanobacteria is a good bacteria. Cyanobacteria is nothing but it's a diatomus or a type of microalgae, algae type of plant type of thing is cyanobacteria. On food crops, seeds in microgravity. See, these are related to only experiments for future Bharat Space Station, Bharat Antariksh Space Station, estimated to be established at 2035. అర్థమవుతుందమ్మా? See, this is the International Space Station. See, it travels at the speed of 28,000 kilometers per hour. మీకు చాలా చిన్నగా లేకపోతే స్లోగా అనిపించవచ్చు. Very speed, at high speeds. At times it takes a revolution around Earth for 16 times a day. 16 సార్లు ఎర్త్ చుట్టూ తిరిగి వస్తుంది ఒక రోజులో. ఫ్యూయల్ ఉండదండి, సోలార్ పవర్ అయితే మీకు జస్ట్ లైక్ సెంట్రిఫ్యూగల్స్ అండ్ సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ ని బ్యాలెన్స్ చేయడం యూజింగ్ సోలార్ పవర్. Obviously there will be thrust engines and they will dock it, and it is around 400 to 500 kilometers above the space from the above the Earth surface. See, is a large artificial satellite in low Earth orbit.
It's a type of satellite amma. Different satellites ni వాళ్ళు combine చేసి dock చేశారు. Large artificial satellite. It's a satellite. International Space Station is a satellite. మీరు ఇది ఫిల్మ్స్ లో రావచ్చు. It might come in films. మీరు ఇక్కడ బోల్తా పడద్దు. It's a bouncer. It's a ఏమంటుందని? It's a biscuit for us. You don't consider artificial International Space Station as a satellite, but it's a satellite. It's a big satellite. Anything that is sent to space, artificial body that revolves around the Earth, and that is for the sake of human usage, is not satellite. Any artificial body. So the space station kabatti satellite kaadani meer anukodu. It is subset of satellite. And low Earth orbit. Low Earth orbit is nothing but 160 kilometers to 2000 kilometers. ఈ రేంజ్ లో ఏదన్నా సరే లో ఎర్త్ ఆర్బిట్, LEO, లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ అంటే ఎర్త్ కి దగ్గరగా ఉన్నట్టు. Since 2000, it is since 2000, International Space Station has been into existence with collaboration of different countries. What are the countries? Uses of microgravity experiments. What is the uses? So, to have any interplanetary missions like Mangalyaan, you have Curious space mission, or some sort of Juno or Saturn, some space Casper or some space expedition to Saturn. And this type of space missions, for this type of space missions, this is the type of experiment on the microgravity and the people's preparedness for the long term. And they will experiment about the solar flares or solar radiation and space stay for small period of time, and it's a type of docking or repairing of docking and satellites దీనికి ఇంటర్లింక్ చేయడం ISS కి, or repairing of different satellites, etc. Space station is a uses of space station. One is experiments for the future interplanetary missions. Second is docking of satellites and repair of satellites. And third is solar radiation or solar flares effect on the Earth. And fourth is space stay for some period of time. This is the basic so-called uses of International Space Station. And this International Space Station has been collaborated by 4 countries mainly. 4 countries యొక్క collaboration and funding వల్ల ఈ స్పేస్ స్టేషన్ అనేది ఏర్పడింది. One is NASA from USA. Second is Roscosmos. Roscosmos is a national space agency of Russia. And second is and the second is ESA, European Space Agency. And next it comes as JAXA, Japan Space Agency, and Canada Space Agency. These 5 countries has collaborated for sake of initiation of International Space Station, and its location is 480 kilometers above the Earth's surface. They have dock rate at 480 kilometers, and they can increase the altitude or decrease the altitude by so-called burning down the propellers, boosters, anything. Speed is 28,000 kilometers per hour, and it orbits 16 orbits per day around the Earth. మీకు ఈ స్టాట్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. He might ask in prelims 480 kilometers ఎంత ఉండొచ్చు, 28,000 kilometers per hour. తర్వాత ఇది ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్, and since 2000 and collaborating countries. This is very important for the sake of prelims point of view. And again you have contributions. You have contributions and nothing but contributions like funding and human resource and experiments and etc. from various nations. For example, even India is using this IASs. And future till 2030 it has life, and beyond that they have made it for 30 years from 2000 to 2030.
and beyond that. Okay, have a question. Explain the Indian preparedness for the space race and International Space Station. మీకు ఇచ్చాను కదండి, పీడిఎఫ్ వచ్చిందా? పీడిఎఫ్లో కనిపిస్తుంది మీకు, చూడండి పీడిఎఫ్లో సరే. మీరు అడగొచ్చు, మాకు ఓన్లీ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ అండ్ ఎగ్జామ్ 4 చెప్పి మొత్తానికి స్పేస్ అంటే ఎలా రాయొచ్చండి? చదివారు మీరు? గగన్యాన్, మంగళయాన్, చంద్రయాన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. గగన్యానికి అవ్వలేదు అనుకోండి, మంగళయాన్, చంద్రయాన్ అనేది కదా, అవి యూజ్ చేసి ప్రిలిమినరీ రాసండి, డైమెన్షన్స్కి వెళ్ళిపోయి. అచీవ్మెంట్స్ రాయండి ఫస్ట్. నీకు ఇది ఎందుకు ఇస్తా అంటే జస్ట్ లైక్ రిప్రజెంటేషన్. ఫస్ట్ అచీవ్మెంట్స్ రాసేయండి, తర్వాత ఇండియన్ స్పేస్ స్టేషన్ ప్లాన్స్ రాయండి, భారతీయ అంతరిక్ష యాత్ర అది గగనయాన్ గురించి. తర్వాత ఇది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి, సరిపోతుంది. తర్వాత ఇండియన్ ప్రైవేట్ స్పేస్ సెక్టర్ ఏంటి, ఫ్యూచర్ ఏంటి, బడ్జెట్ అలొకేషన్స్ ఎక్సెట్రా. మీకు ఇలాంటి బౌన్సర్ క్వశ్చన్స్ వేస్తే ఏం చేస్తారు, కొంచెం మీద పాస్ట్ అచీవ్మెంట్స్ రాయాలి. జిఎస్ఎల్వి, పిఎస్ఎల్వి గురించి రాసుకోండి. ఇస్రో కాంట్రిబ్యూషన్స్ రాయండి. తర్వాత పాస్ట్ మిషన్స్ రాయండి, గగన్యాన్, చంద్రయాన్, మంగళయాన్. తర్వాత ఫ్యూచర్ కొలాబరేషన్స్, ఆర్టిమిస్ అకార్డ్స్ విత్ యుఎస్ఏ. తర్వాత ప్రజెంట్ అంటే ఇండియన్ స్పేస్ స్టేషన్ కోసం ప్లాన్స్ అండి. తర్వాత ఇన్ స్పేస్, ఇండియన్ నేషనల్ స్పేస్ ప్రమోషన్ అండ్ ఆథరైజేషన్, ఇన్ స్పేస్ సెంటర్ అండ్ ప్రైవేట్ స్కై రూట్ ఏరోస్పేస్, విక్రమ్ ఎస్ రాకెట్, ఇవన్నీ ప్రైవేట్ మనం స్టార్ట్అప్స్ ని ఎలా ఎంకరేజ్ చేస్తాం ఇన్ స్పేస్ ద్వారా. అంత అయిపోయింది క్వశ్చన్. ఇక్కడ రాస్తారా? తర్వాత రండి. అండ్ ఛాలెంజెస్. ఓకే, ఈజ్ ఛాలెంజెస్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్. అర్థమవుతుందమ్మా ఎలా రాయాలో? లేకపోతే అసలు ఏం అర్థం కావట్లేదు, చిన్న పార్ట్ చెప్పేసి మొత్తం రాయమంటారంటారా? మీరు రాలేదు కదా ఇంకా అప్పటికి. ఇంకా రియల్ టైం మీరు రాయాలి. మళ్ళీనా? Exam is of launching. Exam 4 launch is about sending some space personnel into space, some astronauts into space. That is collaboration of 4 countries: India, Hungary, Poland, and USA. Okay, this is the thing. And the main thing is like, what is exam? These 4 countries. This is of Poland, this is of Hungary, and this is Indian, and this is Gaganyaan. And exam 4. Exam 4 is of space flight to International Space Station, and is of collaboration of Axiom, is a private funding space funding agency, plus SpaceX. SpaceX is a private space research agency by Elon Musk, and plus NASA. Collaboration, they are sending these people to the space, International Space Station, and Falcon 9 rocket, Falcon 9 series of rockets. And then it is a participation by 4 countries, that is USA, India, Hungary, and Poland. Falcon family of rockets. This is the type of rockets they have used. These both, Falcon 9 and Falcon 9 Block 5, SpaceX. Make experiments by ISRO. So these all are. What is the relevance with ISRO? Why we are sending Subhanshu Shukla to the space? For sake of ఫ్యూచర్ భారత్ అంతరిక్ష స్పేస్ స్టేషన్. అంటే మన ఫ్యూచర్ లో ఒక స్పేస్ స్టేషన్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం కోసం ఇస్ ఎన్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఫస్ట్ ఈజ్ బై మైక్రో ఆల్గే. ఇట్స్ లైక్ ఎడిబుల్ ఆల్గే. అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ మైక్రోగ్రావిటీ అండ్ రేడియేషన్ ఆన్ ఆల్ దీస్ కాంపోనెంట్స్? One is microalgae myogenesis, means muscles and sprouts
And then we have Voyager tardigrades. Tardigrade is a type of microorganism. It has been evolved before even dinosaurs, and it is very tough animal. It can survive in any environment, even in the underground or in the water or anywhere, without even having food for several months. So they are experiment on this tardigrades, and then Voyager displays some sort of displays and etc. And cyanobacteria in microgravity. Cyanobacteria is a good bacteria. It is like some plant type of diatoms, and the effects on that microdiatoms. And the food crops, food seeds to grow something vegetables in the space. And this is the International Space Station. This is how it looks in reality. Like it's imaginary, but it's the largest artificial satellite. It's a large artificial satellite, and it travels at the speed of 28,000 kilometers per hour, and it's take 16 revolutions around the Earth daily. And it is used for sake of microgravity experiments, and it has been initiated by the collaboration of 5 countries, that is USA, NASA, Roscosmos of Russia, European Space Agency, JAXA of Japan, and Canadian Space Agency of CSA. So we have contributions from various nations, and it is lifetime is till 2030. And this is the question. Okay, then coming to next point, Chinese aggression in South China Sea. China holds patrols. Patrol and endama? Just a type of supervising or checking. Supervising or checking. Checking is a better thing. Patrolling. On police patrolling was in the night time. Valence Sirta under. That's patrolling and matter. In South China Sea, warns Philippines. The main thing here is like China military joint sea and air patrols, because USA and China has conducted maritime drills in this South China Sea. See, what is the issue here? China is South China Sea. In the South China Sea, China is claiming the majority of the sea through 9-dash line. Because 9-dash line anedi, they have initiated like earlier Chinese kings has ruled over this area. They are claiming earlier Chinese kings has ruled over this area, so that this area belongs to China. China is claiming. So that enduku ippudu claim chestundandi. In 1947-48 itself, China has claimed, included into that map, because to have a command over that area. One thing. The second is like there are many undiscovered natural resources, oil and gas. To claim that resources to include its exclusive economic zone, China is claiming all that area. Even Chinese exclusive economic zone has been confined till 200 nautical miles. There's maritime zones. Exclusive economic zone ante enta duram from baseline to 200 nautical miles. 200 nautical miles ante enta andi? 200 nautical miles into 1.8 kilometers. Meeku kilometers vasti. So Chinese exclusive economic zone might be till here only. Ikkada varaku untundi. But it is claiming all this area because of natural resources. For example, Paracel Islands, Spratly Islands, and Scarborough Shoal. And China is building some artificial islands in Spratly Islands. Even if China is building a artificial runway, artificial ports. అక్కడ మీకున్న కోరల్ రీఫ్స్ ఏం చేస్తుందంటే చైనా ఇట్స్ డంపింగ్ లాట్ ఆఫ్ వాట్ యు కాల్ మడ్ అండ్ రాక్స్, అండ్ మీకు ల్యాండ్ తయారు చేస్తుంది చైనా అక్కడ. I'll show you the pics next time. And this is the 9-dash 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9-dash lines. These are the 9-dash lines. The support is Vietnam. ఏంటి చేసిందా? Cambodia అనుకుంటా. Cambodia don't have any relevance. No. Actually, Malaysia has a part of Brunei land. In Brunei land, sorry,
In Borneo, in the Borneo Island, నేను చెప్తానండి ఒక నిమిషం. In Borneo Island, it is divided between 3 countries: Indonesia, Malaysia, and Brunei. 3 countries. And near Malaysia, there is a James Shoal. Shoal means it's a type of coral reef, or else a shallow sea. And Spratly Islands here. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలండి for sake of Prelims point of view. Scarborough Shoal is near Philippines. And this is Philippines is claiming till here, exclusive economic zone, but China is claiming till here. So China is patrolling this area. So there is a tug of war or a resistance between Chinese maritime or navy or army or with Philippines military. అదేందమ్మా అప్పుడు ఎందుకు ఇష్యూ వస్తుందో. చైనా ఈ ఏరియా మొత్తాన్ని పెట్రోల్ చేస్తుంది ఫర్ సేక్ ఆఫ్ దిస్ రిసోర్సెస్. సో చైనీస్ మిలిటరీ ఇస్ పెట్రోలింగ్ దిస్ ఏరియా అండ్ దిస్ ఏ టగ్ ఆఫ్ వార్ విత్ ఫిలిప్పీన్స్. Pointing the water cannons spray చేయటం, or else ramming Chinese ships against what you call petrol vessels against Philippines petrol vessels. అంటే వీళ్ళ బోట్స్ వాళ్ళ బోట్స్ దగ్గర వచ్చి కొలైడ్ అయ్యే సిచ్యువేషన్ తీసుకురావడం అగ్రెషన్ అనమాట. అండ్ వైలేటింగ్ ద ఫిలిప్పీన్స్ ఎయిర్ స్పేస్. Chinese naval aircrafts are flowing into or flying over the Philippines airspace. Airspace is still 12 nautical miles from the baseline. That is known as ఏమంటారంటే దాన్ని టెరిటోరియల్ సీ. ఏం అర్థమవుతుందని చెప్పింది అలా వింటున్నారు అంతే. దీస్ పారాసెల్ ఐలాండ్స్. ఈ మ్యాప్ అని మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. పంపించండి మీకు చూడండి ఒకసారి పీడిఎఫ్స్ అన్ని. This Paracel Island, Scarborough Island, and Spratly, etc. Emma. And the main issue here is like these waters are very important for sake of Chinese trade with the rest of the world, that is Western world, because through this Malaccan Straits. ఈ మలక్కన్ స్టేట్స్ లో మీకు ఇక్కడ కాదు, త్రూ దిస్ మలక్కన్ స్టేట్స్, ఇక్కడ మీకు ఈ మలక్కన్ స్టేట్స్ అంటారు దీన్ని మలక్కన్. త్రూ దిస్ మలక్కన్ స్టేట్స్ చైనా వాట్ డస్ ఎ ట్రేడ్ రూట్ అనేది మీకు ఎలా వస్తుంది టు ఇట్స్ పోర్ట్స్. దీస్ ఆర్ ద సెజ్ ఏరియాస్, హాంకాంగ్, గువాంగ్జూ, మకావ్. దీస్ ఆర్ ద చైనీస్ exporting zones and says special economic zones. From there it has trade with the rest of the world. So to have control over this trade, China should have control over this area for sake of trade and resources. Nothing but blue economy and trade kosam, and totally it is known as blue economy. For sake of blue economy, China is eyeing on this area. One thing. And this Malaysia and this Indonesia, Singapore, here is Singapore, this island is Singapore. This Malaysia, Indonesia and Singapore are the allies of US. And they are close to US. China is anti with US. If any choking point here will lead to trade disruption with China, and it's a huge impact on Chinese economy. For the sake of thing, China has brought 2 issues, CPEC and CMEC. CPEC is China Pakistan Economic Corridor. Cheppananu meeku through POK. Belt and Road Initiative. Emma? Yes.
Philippines. This is Philippines, and this is Japan, and this is Taiwan. Okay, and this is Malaccan states. And this is Sumatra. This is Borneo Island. This is Sumatra, Indonesia, Java, Malaysia, Singapore, India. Chabahar Port, Gwadar, and through here China is going for CPEC, and China is again going from here, this southern China and Chinese region to here is till Kayak Phu Port. Kayak Phu Port is a part of string of pearls. I'll explain what is string of pearls. Here there is CMEC. CMEC is China Myanmar Economic Corridor. CPEC is China Pakistan Economic Corridor. And now their concern for China is this area has blue economy, and this Chinese ports here says special economic zone region, that is Guangzhou, and what you call Macau, Hong Kong. These areas are majorly trade and manufacturing hubs, zones. They are the exporting points, and from here China is to do trade with through these Malacca states, and these Malaysia, Singapore, and Indonesia are the allies of US. And if any choking point here will lead to trade disruption and impact on Chinese economy. So China is going for CMEC. From here, it is going through open oceans. From here, it is going through open ocean trade with oils or something, Western countries. But here, due to this, here there is a Balochistan movement in Gwadar area in Pakistan. Due to that, China is fearing of this choking of this area. And here in the Rakhine area, Rakhine is a volatile region where the Rohingyas has been persecuted and they have flooded into Bangladesh. In Bangladesh, the regime has Hasina regime has gone due to Hasina has claimed Sheikh Hasina has claimed that here there is Saint Martin Island. USA asked this Saint Martin Island for sake of its base, but I didn't give that. If I had I given Saint Martin Island to USA, I would have been ruling Bangladesh till now. This is the statement given by Sheikh Hasina. So what happened then in the Saint Martin Island? So here there is Rakhine area. Rakhine area is a region where CMEC, China Myanmar Economic Corridor, passes through. In this Rakhine area, this Rohingya Muslims has been persecuted, and now US is trying to plan or to have a humanitarian corridor, or US is trying to plan to deploy some its military or navy persons there for sake of controlling that area in the name of volatility. But ultimately, we can to choke China. To choke China through here, what you call Balochistan, and here Rakhine, Rohingya Muslims. So ultimately, what happens then? China will be choked here through Malacca states. So China is planning for different routes through Belt Road Initiative to escape these points. So China is claiming this area for the sake of trade and blue economy, underground ocean resources. Ardhainamma background nidrostunda confusion mali cheppantara ardhaina economic corridor అంటే ఇక్కడ నుంచి సౌత్ చైనా నుంచి త్రూ దిస్ ఏరియా చూడండి సరే కాయక్ ఫూ పోర్ట్ అంటే సిటీ దగ్గర ఉంటుంది కాయక్ ఫూ పోర్ట్ సార్ శ్రీలంకలో పెడుతుంది కదా హమ్మటోట this is a part of string of pearls, like you have kayak Phu port, Chittagong kayak Phu port, and Hambantota, and here you have Gwadar, and here Djibouti, African country. Djibouti is here, sorry, here it is Djibouti, up of Samaya. These are the, here you have Ewahu, Dipolhu or Maravu in the North Maldives. You have China is restricting India through this as string of pearls. Means
As a string, it is restricting. And India is restricting China, or India is planning for, we have a good relation with Mongolia. Mongolia is anti with China. Mongolia and with Japan and Vietnam and Changi of Singapore and Mauritius, Assumption Island, etc. And Chabahar. It's like necklace of diamonds. In future course, తర్వాత future current affairs that's discussed in depth. మీకు ఓన్లీ నేను వాట్ ఈస్ రెలవెన్స్ ఐ హావ్ సెట్. మనం ప్రతి డిస్కస్ చేయాలంటే 4-5 గంటలు పడుతుంది. సో వాట్ నెక్స్ట్? అదేనమ్మా, డౌట్ ఉందా? మినిమైజ్. ఓకే, okay, have this question. Blue economy and geostrategic locations choking Chauchin SC. Explain. See, మీ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా చైనా మీద అడగడు. ఆ ఏరియా కానీ ఆ జియోస్ట్రాటజిక్ లొకేషన్ కనుక మీకు ఇంపార్టెన్స్ ఏది ఉంటే దాని మీద బోర్డ్ సైజ్ వ్యూ కొడతాడు. యూ షుడ్ బ్రింగ్ చైనా, 9 లైన్, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. చోకింగ్ సౌత్ చైనా సీ అంటే చూడండి, మీకు ఆల్రెడీ నేను చెప్పా కదా, మీకు ఏం చేస్తుంది, ఈ ఏరియా మొత్తాన్ని చైనా చోక్ చేస్తుంది. అంటే ఏరియా మొత్తాన్ని చైనా పెట్రోల్ చేస్తుంది. ఇట్ ఇస్ క్లెయిమింగ్ ఇట్స్ ఏరియా అండ్ ఇట్స్ పెట్రోలింగ్ అండ్ ఇట్స్ బిల్డింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఐలాండ్స్, ఇట్ ఇస్ బిల్డింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఎయిర్ స్ట్రిప్స్ and it's building some artificial islands, air strips, and it is having anti with other countries navies. So it is reducing the freedom of navigation for other countries. Freedom of navigation beyond 12 nautical miles, no country has can restrict other country in the name of navigation. And even within the 12 nautical miles, according to the international maritime zones under UN clause, under UN Convention on Law of Seas, what is it happens? Even within the 12 nautical miles, innocent ships cannot be punished. అదేనమ్మా, టెరిటోరియల్ సీకి వచ్చినా సరే ఇన్నోసెంట్ పాసేజ్ అంటారు. అంటే తెలియకుండా వచ్చింది, మనం వాళ్ళని రెస్ట్రిక్ట్ చేయకూడదు, చోక్ చేయకూడదు, ఆర్ వి షుడ్ నాట్ పనిష్ దెమ్ ఎనీ కంట్రీ. సో చైనా ఈస్ క్లెయిమింగ్ దిస్ ఏరియా అండ్ చైనా ఈస్ పెట్రోలింగ్. China is feeling it has its backyard. So China is choking, or this area has been choked. Choke అంటే ఏంటి? మూసివేయబడుతుంది, లేకపోతే రెస్ట్రిక్ట్ చేయబడుతుంది. దట్ ఈస్ చోకింగ్. అర్థమవుతాం నేను చెప్పింది మీకు, త్రూ 9 లైన్. సో this area has been choked indirectly or directly due to one or other influence. So blue economy and geostrategic locations is choking South China Sea. Explain. మీరు డిఫరెంట్, ఇప్పుడు దాన్నే మీరు డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్కి వెళ్ళండి. ఇప్పుడు మీకు ఏం తెలుసు, చైనా చోకింగ్ ఎందుకు? బ్లూ ఎకానమీ చెప్పుకున్నాం, జియోస్ట్రాటజిక్ లొకేషన్, గ్లోబల్ ట్రేడ్. మీకు ఇక్కడ ఏమని ఇచ్చాడు, ఇన్ ద వేక్ ఆఫ్ పర్సూట్ ఆఫ్ బ్లూ ఎకానమీ చెప్పారా? దానిలో మీరు ఏం చేయాలంటే బ్లూ ఎకానమీ అనేది తీసుకోవాలి, జియోస్ట్రాటజిక్ లొకేషన్ తీసుకోవాలి. దానిలో ఏం చేయాలి మీరు? గ్లోబల్ ట్రేడ్, ఎనర్జీ రిసోర్సెస్, పవర్ స్ట్రగుల్ విత్ ఇన్ ద కంట్రీస్. సో ఇట్ ఇస్ చోకింగ్. అండ్ బ్లూ ఎకానమీ నెక్స్ట్ టెక్నాలజీ తీసుకోండి. బ్లూ ఎకానమీ దానిలో ట్రెడిషనల్ ఫిషింగ్ ఉంటుంది, తర్వాత రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది, మెరైన్ ఉంటుంది. తర్వాత టెన్షన్స్ ఎందుకు వస్తాయి? రిసోర్స్ స్కేర్సిటీ, రీజనల్ అండ్ అసెప్టివ్నెస్, మిలిటరైజేషన్, స్ట్రింగ్ ఆఫ్ పర్ల్స్, నెక్లెస్ ఆఫ్ డైమండ్స్ పెట్టేసి రాసేయాలి. ఈవెన్ కెన్ బ్రింగ్ హియర్ లైక్ మెరైన్, రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ, మెరైన్ రిసోర్సెస్, అండ్ యూ విల్ డిస్కవర్ ఆయిల్ అండ్ నేచురల్ గ్యాస్ రిసోర్సెస్.